Guys, gagawa tayo ng lasagna. Nireheat ko na itong aking bolognese guys. Kasi naka-frozen, malamig siya. Yan guys, gagawa ako ng 5 lasagna because is more lasagna coming now. I like mix some. Besa, inilit ko na natin lasagna. Yan, ang aking bolognese inilit ko na guys. Kung doon naman ang ating tunggo, kailangan natin pakuluin yan guys dyan sa tubig ha. Kailangan kumukulo siya para hindi siya mag all together. Kasi pag nag all together siya, mahirap siyang huyagin. Alam mo yung huyagin? Pag hiwa-hiwalayin yan guys ha. By cooking maybe 5 minutes. Yan guys ha. Ito yung doon na gagamitin ko sa lasagna guys ha. Yan. Waiting 5 minutes guys ha. Kumulo na itong aking yung bolognese ko guys, kumulo na. Yan. Gagawa ko ng 5 piraso lang guys. Pang pang suporta lang kasi yung nandun ay 6 na lang. Yan guys ha. Gawa tayo ng yummy lasagna. So guys, ito na yung ating balsamel guys ha. Yan yung balsamel na gagamitin ko guys. Yan, initin ko rin siya para madali siyang ilagay. Kasi pag hindi mo siya ininit, hard ito, naka-hard siya. Ganyan lang ang gumagawa ng lasagna guys. Ito na yung balsamel ko. Balsamel. Yan guys ha. Yan, nagawa tayo ng 5. Kasi mukhang maraming order kasi kanina eh. Kaya kanina meron kaming 12. Ay kalahati na lang natira. Mahaba pa ang 24 hours kasing open itong resto na to. Kaya dapat hindi na uubusan. Ito na yung aking dough guys. Kung gagamitin kong dough, yan na ha. Boiling na. Maybe 2 minutes. Ito yung ko guys na gagamitin sa lasagna. Yan guys ha. Papakita ko sa iyo kung paano gumawa ng lasagna na masarap, yummy. Yan yung balsamel ko guys. Ganyan lang dapat siya. Yan guys, di ba kanina hard siya, ngayon nung nainitan siya, ganyan lang yan balsamel ko guys. Thank you guys ha. Yan, beef. Ayan guys. Ayan guys, already done na siya guys ha. Ito na yung aking. Ayan guys, ito na yan guys ha. Ano yung kunay dapat meron ka rin ice na may water. Kasi pag wala kang ganyan, magdidikit-dikit yan. Mag-all together yan guys ha. Kaya kailangan mo rin siyang may ice and water. Ayan guys ha. Ayan guys, ito na ang aking dough. Ayan na guys, yung dough ko ha. Nagagamitin yung tutunay siya guys ha. I-start ako guys gumawa. Ayan guys ha. Start tayo gumawa ha. Yan guys, kailangan din natin siyang paghiwa-hiwalayin. Kasi pag hindi mo siya paghiwa-hiwalay, mahirapan tayo mamaya pag niya yan guys. Yan. Paghiwa-hiwalayin natin siya guys ha. Ganyan lang siya guys. Hiwa-hiwalay lang siya. Yan. Nakita mo naman guys kung paano gumawa ha. Ganyan lang siya. Apat-apat lang yan. Tapos lagyan natin ng division. Pag hindi mo ginanyan yan, mag-all together, hirapan tayo mamaya. Yan. Ganyan lang, pauli-uli lang yan guys. Para hindi siya magdikit-dikit mo, nagdikit na to. Yan guys ha, ganyan lang ha. Yan. Ganyan guys ha. Start tayo guys gumawa. Yan.
Start na ako guys gumawa ha. Ikakat ko muna itong ano, itong aking gagamitin. Cut in half ito guys ha. Dalawa. Wala lang ng 5 guys ha. Kasi tayo. Yan guys, cut in half ko lang siya. Actually, ano natin tagalit natin kasi para sakto sa plato. Ayan guys, start na ako guys. Muna natin ay balsamin guys. Kaunti lang para hindi lang siya dupit sa ilalim. Yan guys, kita nyo. Kaunti lang. Kaunti lang balsamin yan. Ito nyo lang guys, kaunti lang. Yan. Tapos, sundan natin ang do guys. Do. Naglagan niya. Ngayon natin may do guys. Ganyan lang siya. Easy lang yan guys pagka napanood nyo yung aking video. Kaya kaya mo gumawa. Kita mo sukat na sukat, diba? Yan guys. 5 yung gagawin ko kasi meron pa akong 6. Yan guys ha. First layer na tayo guys ng beef. Beef na tayo guys ha. Yan guys, beef. First layer tayo ng beef guys. Hindi naman masyadong ano. Beef guys. Yan. Ganyan lang kung kaunti maglagay ng beef guys. Yan. Yan guys. Nakadami. Guys ha, ganyan lang. बात है ऐसा पे जब मैं उसका साइन का जो हम लोग समुद्र में गया था साइन का Bitin yung video ko nyo ako na stock ng kaunti. Yan. Ganyan na pa, uli-uli na guys. Kaya maano pa ako gumawa niya. Yan guys ha. Oh, yan. Tapos huwag kalilimutan yung partisan guys ha. Counting partisan para sa ano niya. Yan. Counting partisan guys. Guys, ngayon balsamin. Ngayon balsamin. ड्राइवर वाला 100 Unit no? Wait, you like it? Give. शेयर मैसेज Huh? You like it? Give message. That's why sometimes cannot give you see. You give one time and you like wala to. Ayaw ha. That's why sometimes cannot give. May ano yan? May baso pa? May ano pa? Ayan guys. वो मैसेज है शेयर Balik jalan na. हैं Balik jalan na naman. Chef? Ayaw ha. Chef, papi kaming maybe. Bibi. Then guys ha. Ano ulit tayo? Hi. Bye guys. तेल लगाए मैंने Driver coming? Ayan guys ha. जब भी आता है ना देखिए ना Last layer na tayo ng beef guys ha. 2 layer lang yung pag-ako. पहले नहीं होता था 5-6 साल तो खूब चढ़ गया
नहीं हो अभी बॉडी भारी हो गई सब पूरा भारी हो गया ना तो क्या होता है इधर एसी में रहते हैं फिर बाहर जाता है पूरा पसीना आता है। ठीक है नाम इंडिया में क्या होता है इसमें से कुछ नहीं 24 घंटे सेम टेम्परेचर यहाँ सेम है नहीं मगर एक लॉग में में जाना चाहिए मैंने लाया था एक बार इतने का वो जम गया जो ऑयल लगाता हूँ ठीक रहता हूँ फेंकने का नहीं वो जम जाता है खट्टी में ठीक है ना और ये भी ठीक है मतलब बिना ये तो ड्यूटी आता है ना सबको आता है कभी कभी होता है कभी जब ज़्यादा आलू का डे है क्या आलू का डे क्या हाल है वालेकुम सलाम एक माह वालेकुम सलाम Yan guys, last year na tayo ng beef guys. हाय गाइस Yan na tayo ng लसान्या ay iba बनाया नहीं देख पड़ा बीच में लसान्या Pati order lasagna, bibi. माशाल्लाह मेरा शेर बने Saktuhan na lang guys. Gawa ko ng beef. kalau baru ya bisa Ito marami itong isang ko. Iwasan natin yun. Para magpare-parehas ka. Ha? Ito rin. बस गरम चाय ठंडी चाय उधर Yan guys, ready na. Guys, cheese ulit tayo guys ha. Cheese. एक ही गरम चाय ठंड के आगे मैं इतना है Guys, tignan nyo ha. Ganito lang siya ha. Yan. Yan guys, lagyan ulit natin sa balsamid na konti. Yan. टमाटर वमाटर तो मैं कम कम मगर नो सॉरी है आई कम मैं संतरे Guys, tapos na tayo dyan. Clear na tayo guys. Yan. इधर आते हैं कम देखते हैं उसमें Tapos clear tayo guys. You see? guys lazar Yan. Finishing na tayo guys ha. Finishing na tayo guys ha. Yan lang siya guys. Finishing na yan guys ha. Yan ang isa lang yan guys. Oh. Yan. Yan. Tapos na yung ating limang lasagna. Yan. Finish na guys. Yan guys. Finish na siya guys ha. Yan na yung ating limang lasagna. Already done na siya guys. Yan, okay guys, yan, na-finish na guys. Yan lang ang ating lasagna. Yan guys. Napaka-easy lang gawin yan guys. Kahit kayo, kayang-kaya nyo gawin yan. Panoorin lang yung ako video ha.
kakagawa guys ha. Kasi yan ay pang customer natin. Ayan guys, lalagyan natin siya sa oven ha. Guys, pang oven na to.